Dear students, in this session we try to elaborate one 6 mark sum based on the headings and subheadings. Hope last class will note the balance sheet items and main headings and subheadings and P&L account. So let us analyze this one. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಗಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, go to the balance sheet. Capital reserve will comes under main heading ಯಾವುದು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ reserve will comes under note 2. Subgroup considered as note 2 reserves and surplus. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ವಿಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ 2. ಸೊ ನೋಟ್ 2 ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ, ದೆನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ 7ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಫಸ್ಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್? ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ we can consider as main group as current assets. So debtors is a part of trade receivables like bills receivables ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅಂಡರ್ note 9 trade receivables, any debtors, bills receivable, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. That's what we should clear with the balance sheet items firstly. Then sundry creditors. So sundry creditors first classify ಮಾಡಿ, asset or liability. So it's a liability. So liability creditors means current liability, the main heading. So current liabilities ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? So we can consider as trade payables. Trade payables. Then loose tools. So loose tools is nothing but it's an asset. So loose tools is an asset. So under asset, which we current assets and non-current assets, so we can consider as it's a current asset because loose tools nothing but it's a kind of stock available in our company. So spare parts ಎಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ as note 8. So loose tools is an asset. Under asset it considers non-current asset. Under non-current assets we can in the part of loose inventories. So the next one, provision for taxation. So provision for taxation you should identify its asset or liability. So provision is obviously liability. So non-current tax ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ because they should not given a taxation. So taxation that we have to clear every year. Taxation we have to clear every year. So we consider as current liability. So consider as current liability. So provision for taxation, current liability under short term provisions ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, note 6. So short term provisions ಬರುತ್ತೆ, note 6. So ಈ ಥರ we should segregate the given items into main group and subgroup. So this is possible only when you have a clear knowledge about the balance sheet items and note numbers and P&L account. So ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇದು ಹಿಯರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾನ್ ಗಿವನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್? So it's a current liabilities. So current liabilities under that trade payables note 4 anti. So bills payable, current liabilities under trade payables. Next one, bills receivable. So bills receivable must classify ಮಾಡಿ. Bills receivable we can treat as a asset. So asset ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್. current assets. Under current assets ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ trade receivables.
Then trademarks. So trademarks ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's an intangible asset. So like goodwill, patent, trademarks ಎಲ್ಲ intangible assets ಆಗುತ್ತೆ. So we can consider as goodwill trademarks as an asset. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ we considered as asset. Any work in progress we considered as an asset. So under assets 2 groups, current assets and non-current asset. So it will be called off current assets only. Under current assets, inventory. So any work in progress, opening stock of finished goods, closing stock of finished